Kristo ti ase. Yebehu n'ani onyam. Si yɛyɛ deɛ ɛteɛ. Heaven, our home. Ephraim first, Manasseh second. No law, no heaven. Abusuafoɔ mekyia mo anɔpa yi ɛma mo nyinaa akɔ aba. Ɛnɛ ɛyɛ adwuada. June bosomi no da a ɛdi kan. Ɛyɛ 1st June 2020. Na afutuo bi a metaa ɛde ma m'atiefoɔ ɛsiane sɛ mmerɛ a yɛwɔ mu yi ɛyɛ mmerɛ bɔne. Mepɛ sɛ mefa asɛm bi a Solomon ɛkaeɛ ɛwɔ Mebusam eti a ɛyɛ 18. Ne nkyekyɛmu a ɛyɛ 9 no na mede tu ɛfo kakra. Ɔbadwemma biara ne nsa bɛka me nsɛm yi ɛntie ne yie. Asase yi so no yɛmpere biribiara ɛmfa nkɔ. Makanim ɛka wɔ ne nnwom mu sɛ adan pa yi nyinaa yɛbɛgya hɔ akɔ. Na deɛ onim nyansa asase yi so ɛne onipa a ɔyɛ ne ho sɛ ɔwɛmfoɔ na ɔnkɔfa asɛm ɛmfa ɛma mɛto ne ho so. Mpanimfoɔ aka ato hɔ sɛ asɛm ɛmpɛ nipa. Ɛyɛ nipa ɛna ɛpɛ ne ho asɛm. Na sɛ nka wobɛtie m'afutuo yi a, brother, sister, maame, papa, me nua panin, me nua ketewa, anka ɛbɛboa wo. Solomon nyansani no ɛka asɛm bi ɛwɔ Proverbs chapter number 18 verse number 4. Na ɔse, nsuo a emu dɔ ɛne ɔbarima anum nsɛm. Asutene a ɛbɛyie ɛne nyansa abura. Nsuo a emu dɔ ɛyɛ ɔbarima n'anum nsɛm. Asutene a ɛbɛyie ne nyansa abura. Solomon aka asɛm bi a emu dɔ wɔ ha. Na mefa so ɛde atuufo me nua. Ɛnɛ sɛ wobɛhwɛ a on social media no, it has become a platform for so much evil and contravention against the word of God. Na nsɛm a ɛretwa gu ɛwɔ social media ɛyɛ abɛɛfo ntentan kɛseɛ ne so. No. Nsɛm ne bebree aba abɛyɛ afidie a ɛyiyi nipa na ɔbrɛso yi mu no ɛresɛe wɔn na ebinom ɛregye nnome ne duabɔ ɛde gu wɔn abrabɔ so. Na awieɛ no ɛbɛsan de wɔn mu fa dodoɔ na akɔ ɔhaw ne anyinanie kɛseɛ a Onyankopɔn asiesie ɛde ato hɔ ama ne tamfo baako pɛ no. Na mewɛ nsɛm a ɛtwa gu ɛwɔ social media ɛne comments ne nsɛm a amanfoɔ ɛreka. Anuanom, medeɛ meyɛ mo hyehyɛ me na I fear for the future. Nsɛm ne bi wɔ a wote a na waboto. Na saa nsɛm na ɛretwa gu ɛwɔ social media ɛmfa nkɔsoɔ ɛmmerɛ ɔdasani mu. Ɛno ɛna nɔpa yi meyɛɛ sɛ mɛhwɛ twerɛsɛm no mu na makɔ akɔkenkan nsɛm a onyansani Solomon ɛka too hɔ. Ɛnyɛ dɛn a menya asɛm bi a ɔkaeɛ a ɛbɛtu yɛn fo na yɛafa aba ɛde afiri mu. Solomon n'asɛm a ɔkaeɛ no ne nkyerɛaseɛ nie.
ye ka ensuo ewo enkomhye ana adiyi mu no ebetumi agina ho ma eniema bebree but ne bone kwan so na meka no sunsumu no se Nyankopɔn adi ensuo gina ho a de medical ka se etumi gina ho ma eniema bebree but emu baako na mefa etumi gina ho ma amane ahodo a wokan a ontumi enkan edise obi so da yese ensuo afa no a enkyere se physically ensuo befa no nemo de patire se ohawa ahodo bebree a wokan a ontumi nkan innumerable numbers of problems will bewilder the person. Eti ensuo se fo nipa sunsumu fam no uhu saade no a ekire se amane ahodo bebree eba befa wo ana eba befa wo se won se obi amem ewo nsuom da yesu mu a sunsun fam a ekire se ohaw no achina mmene no eno no akwakohye ohaw no mfimfi na kaihunu say the book of Proverbs ana mebusem no eye kasakoa ana ensema wudo bi a Solomon kekato ho a na ode ka asem but asem no person kan wantumi anchirim eno de ye abebu eno nti ene efre no emebusem na yebu be ede ka asem edise nipa ni bu be na wante ebe na se a asem ko a opaka no onti ase ebi ni Proverbs 18 verse 4 ya makenkan o say ensuo a emudo memfa ne se epo emudo ye kase bibi mudo a na se emuwa se wonni madware na wosimsie pe ebefa wo be se otie enkomo yi papa se wonni madware sie pe ensuo a emudo eye bum na emuwa no se wosimsie pe na utomu a wawie ade a yeba betumi afa eye wamu your dead body ana Solomon say ensu a emudo ene obarima enumu nsem netrese ne wo pa kire ne se ensem a efiri wanumu a eba de wo ka no eno ena ye ensu a emudo etisansem no ebeye a river ana ebeye an ocean ana ebeye a stream eye very deep. That means ensuo no you are creating the deep waters with what? With one samua oka enuanom ensemu a etwagu social media no aba beye ensu a emudo a emini enipa bebree hweyi na wankoto saa ensu yi mu because Solomon mayati asese wanumu nsem ene saa ensu na edo. That means ensem a wo kanu eno na create the deep waters obadwema otie me onti asun asebi asupe. The words of a man's mouth are deep waters. The words of a man's mouth are deep waters. One semua woka eyensu a emudo enti anytime bia wo bebi wano aka asem bi no esese wo dwen kwa echiri because bia na wonnim adware bia na wonnim adware enti ensem na wo beka no eyensu a emudo a wanhwe ya ebemene ebefa wo akọ abribi a bebi wano se o ka asem bi no kasemo a emeye deep waters na emefa wo. If the deep waters no ejina ho ma amane ahodo a wontumi nkan wanuma sem betumi akofa ohawa ahodo enipa bebre si apene enipa bebre enye nnome enipa bebre abrabo asei ensem bi a etwagu ye wo social media a wo bie na no ekan bi
aba bɛyɛ amane ahodoɔ a amene no wo kae sɛm a onyankopɔn ɛka kyerɛ Jacob ɛwɔ Isaiah chapter number 43 wo kae saa asɛm no ma memfa nsi so dua ɛma wo. Isaiah chapter number 43 I think say a bit to me mame just a minute mame confirm scripture ne ma if you say e hear me ye papa e hear me ye. Yes, Isaiah 43 no Isaiah 43 verse number 1 Odyssey verse 3 verse 2 no me pese be kire wade sa insuo wasem American say ejina ho mamane bebrebe no o say atifiase onyankopon je ne man na omane so verse 41 no 43 1 o say na afei said the Erade a obo wo Jacob na onwene wo o Israel eno ekanie ensuro na majew mabodi ena mafre wo me ena wo me verse 2 se wo twa ensu a meneo ena ewo ho wo twa ensu ne kire se wonam amane mu a wonam ohaw bebre mu a ohaw a yentumi kan just as water is uncountable now so will the problem be uncountable ena nyame ka kire Jacob oman assurance say se wonam amane awodo bebre mu a etuntwa mu a me Awurade ne wo ho na se wo fa esubontin mu a emfawo esubontin no ye ensu a emudo emfawo memma esuo no emmene wo na se wonam ejemu a eniema ehye ade ema onipa wo ho yira wabrabom memma na nhye wo se memma esubontin no nye den emfawo we ye bra on create esubontin no by yourself. Say nya wo na wo de wanum nsem a create the deep waters na to ho e na emene wa Awurade ene wo ewo ho Awurade ma na emene wo na say ye wa wanum asem e na wo de esubontin ne beto ho de a e na Solomon se men kan kire say ensu a emudo ene obarima enum nsem ensu a emudo eno ne obarima ne enum nsem fa menyansen na beboa fa futuo yi ababawa na beboa social media fights eso nim faso empen bebre o ha ebinom adidi atem even though yankoka wom eti entokwape wo yi eso nim faso e kano credit a kire wo eso nim faso asofo a eko ewo social media ensem a akoba obi nim ne ato no ne ACCA ne yeye wo expose ne adeade wo mu nyina yenkofo bi a na asem da ho asem nka wom eno makwakofa asem ababeto mo so ensem a wo ka eye insu a imudo a wo de to ho se wanhwe ya sansem no a ebemene ho ababawa asem a wokotweregu abefo ntintan kese so eye social media whether say YouTube whether Facebook whether say Instagram whether say Snapchat whether say Twitter whether say den asem a wokotweregu wo commenter wanum asem a wo de koto ho no wanhwe ya ebeye ensu a emudo a wa na eba abemene if say wonipa de bi wo ho a wo mu ni boniface honhom amfemfre honhom ena chichi honhom ebia wo ka no asem a oba akohwe oba akokenkan o mie na no nka hwe enso na wo ne oye no akiri wonnim ne beto wo kina echihwe wanum asem yi ema ne nye ensu a emudo a ebeyi wankasa ede wako ebia na woni magare ene edwo senka obetie befutu semiya sister bra ankebebwa o Kristo ni wanum asem emane nya fidi a ebeyi wankasa esan se obresum mpono ensu a emudo se eda ho a onipa enjampo nsim ada se ode okodo boat ene betwa nanso wodi wanum asem edi esubontin abeto edi ensu a emudo sei ababeto wo bra onipa ehu ensu emudo a wode kudu otwa no wodi wajampo asim ebemene wo ebefa wo ebeku ebese wabrabo hwe wabrabo so yie bra
Sister, show abra bosu ye. The wiase na ye nam wa ye kwa ye ba no enipa bonefo adoso wo wiase we mu sin enipa papa. Wan hwe ya no akoka obi ho asem na eno de due abrewo hwe wakasa so yi. Mo a mo ye nyame mma no Awurade asem abom kokose monto mano nareka. Se baby wo ho a etese wo de padlock and wo de security eto it should be the words that proceed out of your mouth. Anopay be truthful. Emma wasem emeye ensu a emudo a ebefa wankasa. Hwe se wokọ abefontin tan no so eye internet ne so na wokọ kohwe a asem bi a obi aka wo ho na nka beboa wo a anka kawano tum anka entwere hwe twam ko baabi kope ensem a enye afidie emfa ma etie na se wo ka bia edi enhyira aba wo ka asem de bi di to aso wo se esutene a ebayie esutene a ebayie eni nyansa ebura woti asie ye kan nyansa ebura that opache say obi a otuna no nareka obi a wamma saa ententan no enchechire no enu nti ne frɛ no website. You remember the lesson I did with you on spider's web? Se wo kai saa adesua na menem ye fa anansententan ho a anka obehu se ententan wo hoi eyade bi a eye afidi a yesum dia mo nipa. Se enwan sne twem na onim se ententan ewo ho a okotomu a na aboa spider a eye ananse no wafa ne aduane adie wanhwe ya abefo amansantentan ebemu aba be ye nam amobi awie. You very careful and it was a main country say a sutinia ebayi eni nyansa ebura eno ne esutinia ebayi ensu etina efuru yi abrabo a etina efuru yi tie die pa ene ebura a nyansa ewu ebura no pa kire say wo ye ebura wo ye well so atiase wo as an individual wo ye ebura eti nyansem free wo munye den emra sana Solomon epachire o pachire se wo kasa ma nyansa nye den emfiri wo mumra obi tie wasema na nakoma to ne yem obi tie wasema na ankama epobone a wo bono wajai obi tie wasema na nka emimu a wo kodi no na nka wajai eti Solomon se menka kire se esutini a ebayie eni nyansa ebura eti let wisdom proceed out of you. Menyansa emfiri wo mumpie wasem bia obeka bia no enye nyansa sam menipa emfa nkoso emfiri wo nsam a woka eti atemdidi a wodidi wo social media ene comment a wo comment ababawa wususu se obenyina che ensam ne beye afidie ne beyi wankasa wo kra ede wo ba ko se otamfo kese ba ko nyankopon wo no ensam eti ye careful mame. You're very careful. Me futu semnie me sere onyankopon se enkebra no bra no me di se futu wi ebebrɛ wo so atesankom na se ka me di se nyansa senka wi ebebrɛ wo eti ene voice of wisdom asɛm a me ka kyerɛ wo ne se emma wanumu asɛm emeye a deep water a ebefa wankasa ede wako ma wonsɛm no enye nyansa ifri eburem eba. From you let wisdom spring out. Anytime you open your mouth to talk, it brings edification. Let the words of your mouth and the meditation of your heart be acceptable in the sight of God. Sisa entokwa eso nimfaso atemdidi eso nimfaso so obi mpo ebeka sembone de fa ho a replying in the same manner makes you no different from the person. Baby abone akopem no manempem wa emfa binka. This is my voice of wisdom for you. Baby abone akopem no
Manenka wa na kai say ensem a wo kan they are the deep waters. I would like to repeat what the scripture said again, just so you are aware that the words of your mouth could trap you, could destroy your life. Look at the lives that are being destroyed out there because of internet. Look at the lives, the integrity of people that have been dented. Enipa bebree wabre enye din e de ama no ho. What the modern body is here atwe Onyankopon build life. And when you just use 1 minute, 2 minutes, less than 5 minutes. Now many years of integrity are building. Now what Bible say? Ebi ami osofo benadie menka ohwio. Ebi ami osofo benadie meja mam Onyankopon se onkama se mami o. Na the next person we se wenyem no obi na no kan semboni a. Na se mekura sofo be na wo kan semboni fam na memie ma no na mepigya mani hwe awurade se Onyankopon wo pe na obetumi akama sem e de ama me. Enti nsem amanfo kafa me wi kama sem ma me ne di ma sem ma me. Na me sama wo ma utwe di ampon ne awreto wo ne nsem no a. Ugina bia e wo he. Enti Solomon say anopei be tuufo. Ene eye afie wi ne mpei mu pepepepepe. According to the earthly calendar, Tiemefutu Semi, the Femwaba, sister, brother, meba, meyere, medofo, tia semi ye, nasenkamu tie me semia, and kebebuao. Nye yenuanum binum eye, ewo social media no, mesrew enidiem, hwe frim. Enidiem mesrew bitufo hwe frim. Enkodidi obi atem da. Endidi obi atem wo social media da. Na wanhwe ya wanum nsem no ebeye ensia emudwa a ebefa wo ankasa. Emma wabrabo nsei. Ensei wabrabo. Nyankopon wo niema papi e de mawo. Ensei no. Abrantie ensei wabrabo. Ababaawa ensei wabrabo. Me yusu abrantie ni because ye brawa wonte ye kaseja ya wonyai eno nti ne ye ka no abrantie. Eti abrantie ti ye menkomo yi na nkabeboa. Medie menyini nuru baabia abrabom. Nanso Onyankopon adom wama me nyansa medebo ebra. Na senka obetia ebeboa. Mene wo nkasa se Onyankopon nipa a ohye wo so. Nemo mene wo kasa se Onyankopon nipa a otuufo na opese wabrabo no esi wiye. Wei ene mefutu a medema on Voice of Wisdom. And they say insuya emudo ene onipa ana oberima ne numu nsem. And in insuya emudo. It yepe insuya emudo. It is not the sea. The sea is not as deep as the words of your mouth. The sea, it is not as deep as the words of your mouth. River Brim is not as deep as the words of your mouth. River Ancobra is not as deep as the words of your mouth. River Pra is not as deep as the words of your mouth. Antarctic Ocean is not as deep as the word of your mouth. River Nile is not as deep as the words of your mouth. The Bible says in Proverbs 18 verse 4, the words of a man's mouth are deep waters. So if you are looking for deep waters, if you are looking for waters that must be feared, problems that must be feared, these are referring to the words of your mouth. Don't let the words of your mouth trap you and destroy your life. You are so important for Mother Ghana. You are so important for the African continent. You are so important for the world at large. You are so important for your wife. You are so important for your family. Before you open your mouth and say something on the internet,
Think about your wife. Think about your children. Think about your uncle. Think about your niece. Think about your cousin. Think about people that love you. Ankamubi enkokan tokwa nebeye opatafo. The Bible says, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are the peacemakers. Be a peacemaker. Don't be a troublemaker. Don't become the reason why people will flare up. Don't become the reason why people will be angry. Each morning we wake up and find nuisance on the internet because you have a mobile phone, because you have your freedom of speech, because you have the right to franchisement. You wake up and then you open your mouth and you begin to comment, you type, you sit behind the computer, and when you push the enter button, the execute button, they are words that break the heart of people. You are endangering your life. Don't allow, read my lips, mother, read my lips, sister. Don't allow the words of your mouth to become the deep waters that will swallow you, that will consume you, that will make your life miserable. Bone enatia te sei. Enipa enewui. Enipa brabo na esei. Obi owa obema so de wako court, but obi owa obe boldua. Obi owa obedome. Sister, be careful. Meba, be careful. Let the youth of our dear nation, Mother Ghana, begin to sit back and watch what they say. Don't say, nobody can locate me where I am. Evil shall slay the evil. The future of the jaw, nyansa senka me de mau eneni. And they say, do not allow the words that proceed out of your mouth become the deep waters that will consume you. Instead, the wellspring of wisdom is a flowing brook. A sutne a ebeye any nyansa ebura. Become the source of wisdom in your speech. Radia Sem say, dear echo unipem eguni hufi, niemo die free ni mu eba eni guni hufi. Eti asemi abra oka yi. Eti comment ya what type wo hoi. Eti attemdidi a wodi tu hoi. Does it make you a gentleman? Does it make you a lady? When say asema chocho na emfata o say gu hufi. When people are making mess of themselves, don't join in their mess. Rather, help in cleaning up the messes of people. It is said that to have nothing done is to be crippled fast. Ankure ahwi enim ene yedidi. Memfa konya iso emfasa nyansa senkai entoma ne menuanom asofo binom. Enkoka ntokwa. Eso ni mfaso. Ema wasem nkotwetwe ntokwa ma eso ni mfaso. Se opese unyi nche ewasase iso a. So wo ho. So atiase se enwa ohun ne ho so hwa odane otope. Na se nwa ehun ne so hwa yefa no nwa yefa ne nkete hwe ho so yi na obenyina chasase iso ema wonu mu asem me ye fidie emma. This is your servant Pastor Bernard Nuketa. It has been my humble plea on Voice of Wisdom. The peace of the Lord be with you until I come your way again with the next tape on Voice of Wisdom. Be safe out there, and remember, your words are the deep waters. So if you are looking for the deep waters, don't look for the sea. Check your words.
Be blessed. Bye bye.